So now that you have heard about prostate cancer, what do you think could be the likely line of treatment? Like what you have heard for other cancers, என்ன மாதிரி spectrum of family ல யாருக்காவது cancer இருந்திருக்கும், they would have undergone treatment. உங்களோட experience is the simplest thing that I can answer. So apart from that, nothing much from me. Yeah. So chemotherapy is the most common answer from a common man who has heard about cancer with a relative. ஏன்னா அப்போ அந்த ஒரு situationல தான் it becomes obvious to the family that patient has hair loss of weight, ரொம்ப மெலிஞ்சு போய் not able to hold themselves together. So இந்த symptomsல எதுவுமே prostate cancerல இருக்க சான்ஸ் இல்லையா? When we give chemotherapy, no. Per se prostate cancerல you will have a patient with stage 1, 2, 3, 4 இருக்கு இல்லையா? Okay. Stage 4 வர வரைக்கும் there is zero physical symptoms. So stage 4ன்றது it has spread all throughout the body. அப்போ they come with severe back pain. They are not able to sit or stand if it has spread to the spine. or ஏதாவது nerves எல்லாம் compress பண்ணதுன்னா they will be in wincing pain. துடிக்கிற மாதிரி வலி இருக்கும் and it will be very difficult to see the patient. But those patients, when we initiate treatment, the response is seen within 24 hours and it's dramatic. But on the stages 1, 2, 3 irukanga illaya, they almost come walking to the OPD and we do the evaluation. We say it is prostate cancer, it has spread to these organs அப்படினு சொல்லுவோம். It will be very hard for the patient to accept that fact. ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக ஒரு சைன்ஸுமே தெரியாது. Whereas you take lung cancer, they'll be coughing. You take breast cancer, they'll be having a lump in the breast. You take oral cancers, there'll be an obvious ulcer and bleed. You take bone cancers, pouring out pus and blood and ஒரு lesion இருக்கும். Prostate is so deep inside the pelvis. It is inside the patient's hip bone, so deep inside that it does not cause any symptom to the patient until it becomes very late. Okay, so it's better to get tested, is what you're saying? Definitely, that is what. At least every 2 years. Every 2 years for every man above the age 50. Just do a routine PSA and visit your urologist. And if the urologist feels that it is mandatory to do a physical examination, he will do so and try to see if there is any additional risk more than the PSA that is being picked up. What do you think will be the lifestyle of a prostate cancer patient? We have termed someone prostate cancer. After treatment, as like after diagnosis. Someone has become prostate cancer patient, is entering us, accepting treatment. What do you think his lifestyle will be after 2 months? Take a rough guess. நீங்க எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? In general சொல்றேன், cancer patients பார்க்கறதுல they'll become very thin. Very thin. So normal life activities பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படிங்கிறது நான் நினைக்கிறேன். Quality of life will fall. Yeah. That is something that never happens in prostate cancer until it's very, very late, or when we select patients decide to give chemotherapy. Generally, prostate cancer patients are very well preserved. அவங்களோட எந்த ஒரு daily life and quality of life எதுவுமே not even a percentage will come down. Let it be surgery that we talk about, open lab robotic surgery, இல்லை let it be radiation therapy, current கொடுக்கறதுன்னு சொல்கிற மாதிரி common termல சொல்லணும்னா, or we give androgen deprivation therapy or anti-androgen therapy. These are all lines of therapy for prostate cancer. இதில் எந்த தெரப்பி மொடாலிட்டி நம்ம டிப்ளாய் பண்ணாலும், எஸ் சர்ஜரி will have a physical impact, but they will recover. Patient ஒரு 4 months கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா they will be physically exactly the same with no change in their appearance. Chemotherapy, yes, generally chemotherapy is a toxic agent, patient மெலிஞ்சு போயிடுவாங்க. But in prostate cancer it is very shorter and it is very well tolerated. So there is no fear of a patient to undergo treatment for prostate cancer, and usually they are always having a good quality life. Okay. And quality of life solrom. Is there a question about quantity of life? That obviously is there in everyone's mind. Cancer and solitinga, it is going to be a ticking time bomb. Do I have to worry that someone in my family is going to go away from me too soon? Luckily, prostate cancer is something that has a very, very slow rate of growth. And if you catch it early, you cure the disease completely. Even if you catch it late, the treatment options are so good nowadays that we can do sufficient treatment additions to make sure that disease does not overtake the normal life of the patients. Okay. For a person, apart from your father, someone is 70, 75, we say he has prostate cancer. We say he has stage 3 cancer. We don't want to operate, we want to do other modalities, surgery, பண்ண வேணான்னு சொல்லிட்டு we give medicines, possibly radiation. The treatment option and the current medicines are so good that he will live the next 10-15 years. Okay. But under constant treatment by the urologist. The cancer will not take away his life. That is what we can always ask for, maximum from a disease. Okay.
usually cancer is very, very challenging. That's a very, very challenging problem. ஆனால் இந்த கேன்சர் கேட்கும்போது நம்மளே அதை சேலஞ்ச் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்குது. Only if we get tested regularly, properly, if we do screening and get the diagnosis done at the right time. Yeah, that is perfectly said. நீங்கள் in short நான் சொன்னது நீங்கள் you are telling in your understanding that this cancer we can win over. Yes, we can cure the cancer. Provided the most important word நீங்கள் சொன்னது catching it early. If you catch it late, it is going to be a tough race, but still the patient will have a reasonable quantity and quality of time. But if you catch it really late, then it is like any other cancer where the pathway is going to be little troublesome. Okay, I just have this doubt, diagnosisல ஒரு doubt. நானே இப்போ டாக்டர் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன், டயக்னோசிஸில் ஒரு டவுட். ஸோ இப்போ ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் நீங்கள் டயக்னோசிஸ் பண்ணி அதை க்யூர் பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா, ஸோ வில் சம் பார்ட் பி ரிமூவ் ஃப்ரம் த பாடி ஆர் ஹவு டஸ் இட் ஹேப்பன்? So the discussion for any cancer treatment, the ideal treatment choice is removing that part from the body. Cancer na basically enna, imagine 40 students in a class, 2 boys will not listen to the teacher. You let them be on their own merit, they will disturb all the other benches. So you separate them, put them in detention or something. Typically cancer na adha oru organ la cancer irukku, it is a group of cells which have decided to not follow normal cell cycle. They keep growing indefinitely and they keep invading other tissue. ஸோ அது எங்கெல்லாம் போகுதோ நம்ம எவ்வளோ தூரம் அலோவ் பண்ணமோ அது எல்லா சைட்லேயும் போய்டும். ஸ்டேஜ் 2, 3, 4 போகும். ஸோ த ஐடியல் ட்ரீட்மெண்ட் வுட் பி லைக் கீப்பிங் த பாய்ஸ் அவே, டேக்கிங் த கேன்சர், கீப்பிங் இட் அவுட் ஆஃப் த பாடி. தட் வுட் பி த சோர்ஸ் கண்ட்ரோல் சொல்கிறோம் இல்லையா. த மெயின் சங்க் ஆஃப் த டிசீஸ் வில் பி டேக்கன் அவுட் அண்ட் ஹேண்டட் அவுட். And then depending upon the type of cancer, additional modalities plus or minus will be given. What is the experience that you have with kidney stones? என் ஃபேமிலியில் 2-3 பேருக்கு கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் இருந்திருக்கு. தண்ணி குடிக்க சில பேர் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்காங்க, 2 பேர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போகல, தண்ணி குடித்தா சரியாயிடுன்னு நினச்சாங்க, ஆனால் ஆகலை. ஸோ தே ஹேட் டு ஆப்ரேட் அண்ட் டேக் தட் ஸ்டோன் அவுட். பார்க்கறதுக்கு ஒரு குட்டி கால்சியம் ஸ்டோன் மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நீங்கள் சொன்னதில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி கரெக்டாக. 85% ஆஃப் த ஸ்டோன்ஸ் ஆர் கால்சியம். கிட்னி ஸ்டோன்னா என்ன பேஷண்ட், எல்லா பேஷண்ட்டும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய நம்பர் 1 திங் இஸ் சிவியர் எக்ஸ்க்ரூஷியேட்டிங் பெயின். துடிக்கிற அளவு வலி இருக்கும். அன்லைக் எனி திங் எல்ஸ், அந்த சைட் ஆஃப் பெயினில் பேஷண்ட் சுருண்டு படுத்தா தான் அட்லீஸ்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ரிலீஃப் மாதிரி தெரியும். அண்ட் இன்வேரியபிளி தே வில் நீட் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் பெயின் கில்லர் டேப்லெட்டோ இன்ஜெக்ஷனோ ஃபார் த பெயின் டு செட்டில். ஸ்டோனுன்னு வந்துட்டா we have to see what it is inside. In the form of any imaging scan மாதிரி ஒன்று பண்ணுவோம். CT scan is what is standard for picking up a kidney stone. Kidney stone என்னைக்காவது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா உங்கள் கையில்? பார்த்துருக்கேன். ஓகே, can you describe how it looks? ஒரு கால்சியம் ஸ்டோன் மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு குட்டியா. ஓகே, see நிறைய மித்ஸ்லாம் இருக்கு. அது அப்படியே உடைஞ்சு வெளியே போகும்போது தூள் தூளா போகும், யூரினேட் பண்ணும்போது அப்படிலாம் சொல்றாங்க. பட் ஐ ஹேவ் நெவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட். See, you are very gifted. நீங்க கையில பார்த்தது கால்சியம் ஸ்டோன் சொல்றீங்க, but we still prefer to do it under microscopy and prove it is calcium. No, it just looks like that. அது பார்க்கிறதுக்கு நம்மளும் சயின்ஸ்லாம் படிச்சிருக்கோம். இல்ல, that is true also. So நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா, stone what I see inside the kidney is pretty much ditto of what you see on the road. It is of varying shapes, it is of varying sizes, it is of varying density. ஒரு கல் போல் இன்னொரு கல் இருக்காது, உள்ளியும் அப்படியே தான். பேசிக்லி ஸ்டோன் ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது, யூ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபுட்ஸ். அந்த ஃபுட்லேருந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிற கிறிஸ்டல்ஸ் தே கிளம்ப் டுகெதர் and they form a 1 millimeter stone. Once it forms a 1 millimeter stone, they have a magnetic property. It keeps slowly increasing in size. And once it crosses 6 millimeters, that is the cut off. அதுக்கு மேலே ஸ்டோன் இருந்ததுன்னா அது இறங்கி வரப்போ கிட்னிலேருந்து இறங்கி வர டியூப் இஸ் நோன் அஸ் யூரிட்டர். அதை பிளாக் பண்ணுச்சுன்னா தென் யூ ஹேவ் ஆல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்டோன். சிவியர் பெயின், வாமிட்டிங், ஃபீவர், சில பேருக்கு பிளட் இன் த யூரின். அண்ட் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. ஃபைனலாக ஃபீவர் வரப்போ ஃபீவர் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப ஜென்டலாக வருவாங்க. And you see, do a CT, you see that the kidney is affected, it's blocked, there is a stone sitting. And stone is a non-living thing. So உயிர் இல்லாத பொருளுக்கு நீங்கள் மெடிசனோ டேப்லெட்டோ இன்ஜெக்ஷனோ சிறப்போ கொடுத்தா there is no interaction. There are no living cells in the stone. So ideally it has to be treated with physical force. உங்கள் ஃபேமிலியில் சொன்ன அந்த 2 பேர் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆனாங்க இல்லையா, என்ன ரீசனுக்காக அவங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஒன் பர்சன் அவங்களோட ஏதோ ஒரு கிரிட்டிக்கலான இடத்துல போய் ஸ்டோன் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். ஓகே, ஸோ பேசிக்லி அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறதே யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் தே ஹவ் டன் சம்திங் டு ரிமூவ் த ஸ்டோன்.
ஸோ அன்லைக் certain other places, கிட்னியில் வந்து the point of removing the stone is to leave the kidney intact, remove only the stone. இப்போ ஸ்டோன் வந்ததுன்றதுனால கால் பிளாடர் எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி நம்ம கிட்னி எடுத்து கொடுத்துட முடியாது. இட் இஸ் நாட் அன் ஆர்கன் விச் யூ கேன் ஸ்பேர். ஸோ யூ வில் ஹாவ் டு ரீடைன் த ஃபுல் கிட்னி, go inside completely endoscopically, scarless surgery without putting any blade on the patient through the natural orifice, reach all the way up to the kidney, fire it with laser, powder it, put a stent and come out. Okay. Probably உங்கள் ஃபேமிலியில் இருந்த ரிலேட்டிவ்க்கும் இதுதான் பண்ணியிருக்க அதிக சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் எனி அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருந்தாங்களா அந்த ஸ்டோன் சர்ஜரி பண்ண பிறகு? ஆர் யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் இஸ் இட் கேன் வி ப்ரிவென்ட் இட் இன் த ஃபியூச்சர்? எஸ், வி ஆஸ்க் தி டாக்டர். ஆனால் என்னென்னா அவங்களுக்கே திருப்பி ஒரு 3வது தடவை வந்துருச்சு. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஸ்டோன் பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்டோன் ரெக்கரிங்காக வருதுன்னா த ஃபர்ஸ்ட் தாட் டு அ பேஷண்ட் இஸ், டாக்டர் ஏன் அந்த கல்லை ஃபுல்லாக எடுக்கல, பாதி எடுத்துட்டு பாதி விட்டுட்டாரு, அது திருப்பி எனக்கு டிஸ்டர்ப். தட் இஸ் நம்பர் 1. நம்பர் 2, டாக்டர் கல் எடுக்கிறப்ப வேற ஏதோ உள்ளே வச்சுட்டாரு, அதனால எனக்கு ஸ்டோன் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. நம்பர் 2. பட் த திங் வித் ஸ்டோன்ஸ் என்னன்னா, இட் இஸ் பேசிக்லி இட் ஷோஸ் தி டைப் ஆஃப் ஃபுட் தட் யூ ஆர் யூஸ் டு இன் யுவர் லைஃப். ஃபார் அன் அடல்ட் தே ஆர் யூஸ் டு ஒன் பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ அவங்க வந்து அதையே சாப்பிட்றதுனால, ப்ளஸ் ஒர்க்கிங் இன் அ வார்ம் கண்டிஷன், நாட் கன்சியூமிங் இனஃப் வாட்டர், and specifically in the middle-aged men and women who get the most common calcium oxalate stone, it is because of consuming more chocolate, more dry fruits, a lot of non-vegetarian. Dry fruits also, because that is considered very healthy, no? It is considered healthy to a patient in certain moderate quantities. Okay. But நம்ம ஊர்ல when something is said it's good, people take it in bulk for 1 week and then forget it. So அந்த மாதிரி நீங்க எடுக்கிற சமயம், or you have a lot of dry fruit shake, or you have kilos and kilos of dry fruit in 3 months, then you can be guaranteed that the stone will be calcium oxalate. You don't need a microscope. இப்போ நான் டெய்லி ஒரு 5 பாதாம் எடுக்கிறேன் டாக்டர், டெய்லி சாப்பிடலாமா வேண்டாம்? ஸோ பாதாம் எடுக்கிறீங்கன்னா இட் வில் ரிசல்ட் இன் ஆக்சலேட் கிறிஸ்டல்ஸ் இன் த கிட்னி. நீங்கள் எடுக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸ் யோர் வாட்டர் இன்டேக் ஸோ தட் த ஸ்மாலர் கிறிஸ்டல்ஸ் டோன்ட் ஃபார்ம் அ ஸ்டோன், தே டோன்ட் கிளம்ப் டுகெதர் அண்ட் தே கெட் வாஷ்ட் ஆஃப் இன் த நார்மல் பேசேஜ். தட் இஸ் வாட் ஷுட் பி த மெயின் கோல் ஆஃப் ப்ரிவென்டிங் எ ஸ்டோன். அண்ட் இன் அடிஷன் டு அ பேஷண்ட் திருப்பி வரக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா, நம்ம எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்குமே அதை இங்கே பண்ணுறோம். வி டேக் அ பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோன், we'll send it to the lab. நம்ம நீங்கள் இனிஷியலாக சொன்னீங்கல்ல கண்ணில் பார்த்து கால்சியம். ஸோ நாங்கள் வந்து we still rely on the microscope. They say it is calcium oxalate, calcium so and so, monohydrate, and we put a pin and say this is the stone. So this is the precipitating diet. நீங்கள் இதை அவாய்ட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு இது லைஃப்பில் திருப்பி வராதுன்னு சொல்கிறோம். It works for all our patients. But yes, there are more than 10 different types of stones. அவங்க ஒன்றுத்தை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு they can come back with another type of stone. Then we'll have to pick that, find it and educate on that. But the overall core idea in stone prevention is to have plenty of water.